Bonjour, je m'appelle Brian Clem et je suis le porte-parole d'Environnement et Changement climatique Canada et je serai le modérateur aujourd'hui pour la conférence de presse sur le système canadien d'attribution rapide des événements météorologiques extrêmes et les résultats recueillis au cours de l'été 2025. Je tiens tout d'abord à souligner que je viens aujourd'hui du territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Avant de commencer, j'aimerais souligner quelques points. La présentation se fera d'abord en anglais et suivie par une présentation en français. Nous passerons par la suite à une période de questions. Nathan Gillett, chercheur en climatologie, et Jennifer Smith, météorologue nationale de sensibilisation aux alertes, feront une présentation et sera suivie de la période de questions. Leur présentation et la période de questions et réponses peuvent être enregistrées et sont destinées à être attribuées. Pour être sollicité, assurez-vous que votre nom et votre média soient clairement identifiés dans votre nom Zoom. Et finalement, veillez, comme toujours, vous tenir à une seule question et un suivi afin d'assurer que tous et toutes puissent demander leurs questions. Hello, my name is Brandon Klim, spokesperson with Environment Climate Change Canada, and I'll be moderating today's media availability on Canada's rapid extreme weather event attribution system and the results that have been gathered during summer 2025. I would like to begin by acknowledging that I'm coming to you today from the unceded territory of the Anishinaabe Algonquin Nation. Just a few quick points before we begin. The presentation will begin in English and will be followed by the French presentation, and then the presentations will be followed by a question period. Dr. Nathan Gillett, climate research scientist, and Jennifer Smith, a national warning preparedness meteorologist, will be giving the presentations. The technical briefing can be recorded and is for attribution. And to be called upon, please make sure that your name and media outlet are clearly identified in your Zoom name. And finally, in the interest of time, please keep it to one question and one follow-up. I will now turn the floor over to Jennifer. Please go ahead. Jennifer, you may start. Good day, everyone, and welcome. My name is Jennifer Smith, and I am the National Warning Preparedness Meteorologist with the Meteorological Service of Canada at Environment and Climate Change Canada. My role today is to simply set the stage. I will give a brief look back at how Canadians experienced the heat of summer 2025. But the heart of today's discussion will come from our keynote speaker, Dr. Nathan Gillett, who will present new analysis on whether human-caused climate change influenced these heat events. Next slide, please. Heat touched every part of Canada this summer, but it didn't happen all at once. The timing and the character of those heat events varied across the country. Some regions saw early season surges, others faced long, persistent stretches, and in some areas it was the overnight warmth that made the heat feel most oppressive. In some places, it was the drier than normal conditions that allowed temperatures to reach higher than normal values. That's why the experience of summer 2025 felt different depending on where you lived and what stood out in people's memories. Let's walk through a few examples. Next slide, please. In Western Canada, the defining heat came at the beginning and the end of the season. The first heat wave in Canada occurred in Manitoba and northwestern Ontario during the second week of May, well before the official summer season. Early season heat also extended into Saskatchewan and Alberta through late May and arrived in BC and the Yukon in early June. While seasonal temperatures followed for most of the summer, with heat returning at times, it was the final surge of warmth across BC and much of Western Canada that will really stick in people's minds. This was a long-duration heat event that started in late August, that continued into September, with temperatures well above seasonal values, including daytime highs reaching 40 degrees Celsius multiple times in the Fraser Canyon in BC. Thankfully, long nights and cooler overnight lows allowed for some relief during this event.
In eastern Canada, most of the heat was packed into a narrow window between late June and mid-August, giving some the sense of a short summer. In Ontario and Quebec, a late June heat spell kicked off the season, followed by persistent stretches of daytime high temperatures reaching 30 to 35 degrees Celsius. Adding to the discomfort were warm overnight lows near 20 degrees Celsius. Across the Maritimes, the first heat event didn't even arrive until the first week of July, but similar to Ontario and Quebec, exceptionally high temperatures were reached. For example, Maple Plains PEI set an all-time provincial record of 38.1 degrees Celsius on August 12th. Part of what made it possible for temperatures to soar consistently higher than normal across parts of Ontario, Quebec, and the Maritimes was the drier than normal summer conditions, observed particularly in August. Significant heat developed across Newfoundland and Labrador in July, bringing 30-degree temperatures to the region for multiple days. The heat returned in August for an even longer stretch, which resulted in Newfoundland's Avalon Peninsula experiencing its longest ever heat warning, 7 straight days. With much of the heat concentrated into July and August, it added up to several very hot weeks in a short time span. Finally, in the Northwest Territories and Nunavut, heat arrived later than usual. Typically, June is the hottest month, but this year, most of the notable warmth held off until mid-July and August. Heat events were most prevalent in the southern Northwest Territories along the Mackenzie River Valley, with the longest event lasting about 5 days. Overall, there were fewer heat warnings than in recent years in this part of Canada. Next slide, please. When we look at the temperature anomaly maps pictured here for May, June, July, and August, the story isn't quite as obvious. Notice how the colors don't scream heat wave the way you might expect. That's because many of these hot spells were followed by cooler than normal stretches. When you average it out over a whole month, those extremes tend to disappear. But Canadians didn't live the averages. They lived the extremes. They felt the sleepless nights, the hot breaking afternoons. That's what sticks in people's memories, and that's what matters. Next slide, please. Heat is one of Canada's deadliest weather hazards. Even just a few days of extreme heat can put real pressure on health systems, increase wildfire risk, and affect the daily rhythm of life. This summer reminded us that it's not just about daytime highs. The duration of heat events and warm nights made them especially dangerous. That's why today's work is so important. We've looked at what Canadians live through, but attribution science allows us to measure how climate change is shifting the odds of summers like this. And with that, I'll now hand things over to Dr. Gillett. Thanks, Jennifer. My name is Nathan Gillett. I'm a research scientist with Environment and Climate Change Canada. Next slide, please. So I'll start by talking about how our rapid event attribution system works. Well, we use climate model simulations to compare the climate of the 1800s without human influence with the climate of today with increased levels of greenhouse gases and other human influences. And what our research shows, and other research in the literature, is that some weather events, like heat waves in particular, are becoming more likely and more severe. At the same time, there are other events like extreme cold, which we also analyze, which are becoming rarer. And this system can provide Canadians with direct insight into how climate change is affecting our lives and our weather today. Next slide, please. So looking back at the summer past, if we look at the summer as a whole, we see that it was the 11th warmest summer on record. So it wasn't exceptional, but it was still certainly warmer than average in a record stretching back to 1948. And if we look at the trend in temperatures in summer across Canada, we can see that summer temperatures across Canada have warmed by an average of 1.8 degrees Celsius over the past 78 years. If we look at the map on the right, that shows the average anomalies observed this year. We can see that it was warmer in the west, it was warmer in the east, and the average temperatures for the summer were closer to normal across the prairies. Next slide, please. Okay, so what does our rapid event attribution system tell us for the heat waves observed this summer? Well, we only analyze heat waves when they
the temperature exceeds the typical hottest day of the year for that region. So for some regions, the temperatures didn't exceed that threshold for the typical hottest day of the year. Those are colored in gray. But we can see that in regions in the west and in the east, we did observe heat waves which were stronger than the typical heat wave. For the regions covered in orange, those heat waves were much more likely because of human-induced climate change, or in other words, they were at least twice as likely because of human-induced climate change. And for Atlantic Canada, which is colored in dark red, that was the most extreme event of the summer. And on August the 13th, the temperatures there were made far more likely by human-induced climate change, or in other words, at least 10 times more likely by human-induced climate change. Next slide, please. Okay, so let's look at that event in Atlantic Canada in a bit more detail. This graph shows the daily maximum temperature averaged over the Atlantic Canada region in red. And we can compare that with the gray line, which shows the typical hottest day of the year in that region. And you can see that, well, there were two heat waves, but the strongest heat wave was in August, with temperatures peaking on August the 13th in this region at around 4 degrees hotter than the typical hottest day of the year in that region. And that heat wave occurred when the conditions were already dry in this region, as we heard from Jennifer. And so it exacerbated extreme wildfire conditions in the Atlantic Canada region. Next slide, please. This slide shows the results of our attribution analysis for that Atlantic Canada heat wave. On the left, we can compare curves showing the maximum annual temperatures in the pre-industrial climate in blue, with a curve showing the maximum annual temperatures in the current climate in red. And you can see that that red curve is clearly shifted to the right, indicating the strong warming effect on those maximum temperatures due to human-induced climate change. The black arrow shows the observed value, the observed temperatures on August the 13th in that Atlantic Canada region. You can see that it's in the tail of the curve. It was a rare event in the current climate. We estimate it was about a 1 in 100-year event, but it would have been much rarer still in the pre-industrial climate. And our results show that this event was made at least 10 times more likely by human-induced climate change. Next slide, please. This slide summarizes the results of our attribution for summer 2025. We analyzed heat waves across 17 regions, and in this summer we analyzed 12 heat waves which met our threshold. Of these 12 heat waves, as you can see on the right, 11 were much more likely, or at least twice as likely because of human-induced climate change, while one was far more likely, or at least 10 times more likely, and that's the heat wave in Atlantic Canada. The longest event was in northern BC, and that event finished on September 9th, so quite recently. Well, the hottest event, the hottest event was in southern Quebec, peaking on August the 11th. Next slide, please. Excuse me. So what are our plans to expand the system? For cold extremes, we're also now running our analysis regularly for cold extremes. And we reported results for 2 cold extremes in January and February. Those were in Saskatchewan and Western Ontario. Human influence on the climate means that these cold extremes are happening less frequently and are less intense than they would be without that human influence. We've also now begun analyzing precipitation extremes. And these precipitation extremes are smaller scale events than those heat waves. And so that means that we're analyzing these events on smaller regions, 89 regions across Canada. Human influence on climate means that precipitation extremes happen more frequently and are more intense than they would be without that human influence. And we plan to soon begin sharing analysis of precipitation extremes. Next slide, please. So let's think about the impact of this research. Well, heat waves are one of the most dangerous, if not the most dangerous weather-related hazard, both globally and in Canada. If we think, for example, of the 2021 heat dome event in Western Canada,
Sadly, that killed more than 600 Canadians. So very important and dangerous hazards. So the results of this research can help us better plan for, better respond to, and rebuild following weather emergencies. Understanding of how the risks are changing can help us inform decision-making to protect health, safety, and property of Canadians. And it can also help planning climate change adaptation efforts. Next slide, please. I'll leave you with this slide, which shows some sources of information on weather across Canada. Thank you. Merci beaucoup. Thank you very much. We will now transition over to the French portion of the presentation. So please stand by and we will begin very shortly. Nous allons maintenant faire la transition à la présentation en français. Donc, veuillez patienter. Ce ne sera que quelques secondes avant que nous débutons. Merci beaucoup pour votre patience. Jennifer, vous pouvez commencer. Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Jennifer Smith et je suis la météorologue nationale de sensibilisation aux alertes au sein du Service météorologique du Canada d'Environnement et Changement climatique Canada. Aujourd'hui, mon rôle est simplement de planter le décor avec un bref retour sur la façon dont les Canadiens ont vécu la chaleur de l'été 2025. Je passerai ensuite la parole à notre conférencier principal, le Dr. Nathan Gillett, de notre division de la recherche climatique, qui présentera les nouvelles analyses sur l'influence possible du changement climatique d'origine humaine dans les épisodes de chaleur de cet été. Diapo prochain, s'il vous plaît. La chaleur a touché toutes les régions du Canada cet été, mais elle ne s'est pas produite d'une seule coupe. Le moment et la nature des épisodes de chaleur ont varié à travers le pays. Certaines régions ont connu des vagues de chaleur précoces, d'autres ont subi des épisodes prolongés, et ailleurs, c'est surtout la chaleur nocturne qui a rendu la situation éprouvante. Les conditions sèches ont également entraîné des températures plus élevées que la normale. C'est pourquoi l'été 2025 a été vécu différemment selon les régions, et ce qui a marqué les esprits variés d'un endroit à l'autre. Passons en revue quelques exemples. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Dans l'ouest du Canada, les grandes chaleurs sont survenues au début et à la fin de la saison. Le premier épisode de chaleur au Canada a eu lieu au Manitoba et dans le nord-ouest de l'Ontario pendant la deuxième semaine de mai, bien avant le début officiel de l'été. Cette chaleur précoce s'est également étendue jusqu'en Saskatchewan et en Alberta jusqu'à la fin mai, est arrivée en Colombie-Britannique et au Yukon au début juin. Tout au long de l'été, la chaleur est revenue par moments, mais c'est la dernière vague de chaleur à la fin d'août qui s'est prolongée jusqu'en septembre dans une grande partie de l'Ouest qui restera gravée dans les esprits. Ce fut un épisode de longue durée avec des températures bien au-dessus des normales saisonnières, y compris des maximums journaliers atteignant 40 degrés Celsius à plusieurs reprises dans le canyon Fraser en Colombie-Britannique. Heureusement, les nuits plus longues et les températures nocturnes plus fraîches ont apporté une certaine repli.
Dans l'Est du Canada, la plupart des épisodes de chaleur se sont concentrés sur une courte période, entre la fin juin et la mi-août, donnant certaines l'impression que l'été a été très court. En Ontario et au Québec, une vague de chaleur à la fin juin a lancé la saison, suivie de longues périodes où les températures maximum journaliers on atteint entre 30 et 35 degrés Celsius. Les minimums nocturnes près de 20 degrés Celsius ont accentué l'inconfort. Dans les maritimes, la première vague de chaleur n'est survenue que la première semaine de juillet. Mais comme en Ontario et au Québec, des températures exceptionnellement élevées ont été enregistrées, notamment à Maple Plains, à Île-du-Prince-Édouard, où un record provincial historique de 38,1 degrés Celsius a été atteint le 12 août. Ce qui a maintenu la chaleur au-dessus de la normale en Ontario, au Québec et dans les provinces maritimes étaient les conditions estivales plus sèches que la normale, observées particulièrement en août. Une forte chaleur a touché Terre-Neuve et Labrador en juillet, avec des températures atteignant 30 degrés pendant plusieurs jours dans la région. Cette chaleur est revenue en août pour une période encore plus longue, ce qui a entraîné un avertissement de chaleur de 7 jours consécutifs, le plus long jamais observé dans la péninsule d'Avalon à Terre-Neuve. Avec l'essentiel de la chaleur concentrée en juillet et en août, plusieurs semaines très chaudes se sont succédées sur une courte période. Enfin, dans les territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, la chaleur est arrivée plus tard que la normale. Habituellement, juin est le mois le plus chaud, mais cette année, les périodes de chaleur notables n'ont commencé qu'à mi-juillet et en août. Les épisodes de chaleur ont été les plus marqués dans le sud des territoires du Nord-Ouest, le long de la vallée du fleuve Mackenzie, et l'épisode le plus long a duré à peu près 5 jours. Globalement, il y a eu moins d'alertes de chaleur que ces dernières années dans cette région du Canada. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Lorsque l'on regarde les cartes des anomalies de température pour mai, juin, juillet et août, l'histoire n'apparaît pas aussi clairement. Remarquez comme les couleurs ne crient pas canicule comme on pourrait s'y attendre. Cela s'explique par le fait que beaucoup de ces vagues de chaleur ont été suivies des périodes plus fraîches que la normale. Quand on calcule la moyenne sur le mois complet, ces extrêmes tendent à disparaître. Mais la population canadienne n'a pas vécu les moyennes. Elle a vécu les extrêmes. Elle a subi les nuits étouffantes et les après-midi de température record. C'est cela dont on se souvient et ce qui compte. Prochaine diapo, s'il vous plaît. La chaleur est l'un des phénomènes météo les plus meurtriers au Canada. Seulement quelques jours de chaleur extrême peuvent mettre une forte pression sur nos systèmes de santé, augmenter le risque de feux de forêt et perturber la vie quotidienne. Cet été nous a rappelé que le danger ne réside pas seulement dans les températures maximum. La durée des vagues de chaleur et les nuits chaudes ont rendu ces épisodes particulièrement dangereux. C'est pourquoi le travail présenté aujourd'hui est si important. Nous avons parlé de l'été que nous venons de vivre au Canada, mais la science de l'attribution permet de mesurer comment les changements climatiques influencent les probabilités de revivre des étés comme celui-ci. Sur ce, je passe maintenant la parole au Dr. Gillett. Merci. Merci Jennifer. Bonjour, je m'appelle Nathan Gillett, je suis chercheur scientifique à Environnement et Changement climatique Canada. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, je vais commencer par parler de notre système d'attribution des événements extrêmes. Alors, on utilise les modèles climatiques pour comparer des simulations du climat du 19e siècle sans influence humaine avec le climat actuel, le climat d'aujourd'hui avec influence humaine. Et on trouve que certains phénomènes, comme les vagues de chaleur,
ce sont de plus en plus fréquents et sévères à cause des changements climatiques. D'autres phénomènes, comme les vagues des froids extrêmes, se produisent moins fréquemment à cause des changements climatiques. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, l'été dernier, pour la moyenne, pour tout l'été, l'été dernier était l'11e le plus chaud jamais enregistré au Canada. Alors, ce n'était pas exceptionnel, mais quand même, c'était plus chaud que normal. Et au cours des 78 dernières années, les températures estivales se sont réchauffées de 1,8 degrés Celsius en moyenne à l'échelle nationale au Canada. À droite, on peut voir les anomalies de température pour juin, juillet et août. Et on peut voir qu'en général, c'était plus chaud que le normal dans l'ouest et dans l'est. Et les températures étaient plus près à la normale sur les prairies. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, cette carte résume les résultats de notre analyse pour cet été. Alors, on analyse les vagues de chaleur où les températures excèdent la température maximale annuelle typique. Et dans quelques régions, en gris, les températures n'ont pas excédé la température de la journée le plus chaud typique. Mais dans quelques autres régions, dans l'ouest et dans l'est, on a observé des vagues de chaleur plus chaudes que normal. Et pour les régions en orange, ces événements étaient au moins 2 fois plus probables à cause des changements climatiques. Pour la région en rouge, alors le Canada atlantique, on a observé un événement qui était au moins 10 fois plus probable à cause des changements climatiques. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, je vais parler un peu plus concernant cet événement au Canada atlantique. Alors, ce graphique indique les températures quotidiennes maximales en rouge et on peut comparer les températures quotidiennes avec la ligne grise qui indique la température annuelle maximale typique. Alors, on peut voir qu'en août, les températures ont excédé les températures de la journée la plus chaude typique par environ 4 degrés. Alors, on a vu une vague de chaleur assez extrême en août au Canada atlantique. Et cet événement a aggravé les conditions de sécheresse dans cette région et cette vague de chaleur a aggravé la saison des feux de forêt extrêmes observés dans cette région. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, ce diapo montre les résultats de notre analyse pour cette vague de chaleur au Canada atlantique. La courbe bleue indique les anomalies de température maximale annuelle dans le climat pré-industriel et la courbe rouge indique les températures dans le climat actuel. Et on peut voir que les températures annuelles maximales sont beaucoup plus chaudes dans le climat actuel à cause des changements climatiques dans cette région. La petite flèche noire indique la valeur observée le 13 août au Canada atlantique. On peut voir que cette vague de chaleur était assez rare dans le climat actuel. Alors, on estime qu'un événement comme ça se passe environ une fois par siècle. Alors, c'était un événement assez rare, mais ça serait beaucoup plus rare dans le climat pré-industriel, sans influence humaine. Alors, on calcule que cet événement était au moins 10 fois plus probable à cause des changements climatiques. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ce diapo résume les résultats de notre analyse d'attribution pour l'été dernier. Alors, on analyse les températures dans 17 régions au Canada
Cet été, on a observé 12 vagues de chaleur. À droite, on peut voir que 11 vagues de chaleur étaient beaucoup plus probables à cause des changements climatiques, c'est-à-dire au moins 2 fois plus probables à cause des changements climatiques. Et un événement, c'était l'événement au Canada Atlantique, était considérablement plus probable, c'est-à-dire au moins 10 fois plus probable à cause des changements climatiques. Alors, l'épisode le plus long, c'était au nord de la Colombie-Britannique et cet événement a fini le 9 septembre, alors assez récemment. L'épisode le plus chaud, c'était dans le sud du Québec et la journée la plus chaude, alors on analyse la moyenne dans le sud du Québec et la journée la plus chaude était le 11 août. Prochain diapo, s'il vous plaît. Alors, quels sont nos plans de développement du système? Alors, on analyse aussi déjà les froids extrêmes. La système fonctionne régulièrement et on a publié des résultats pour deux vagues de chaleur, pour deux vagues de froid extrêmes en janvier et en février 2025. Alors, on a observé des vagues de chaleur en Saskatchewan et dans l'ouest d'Ontario en janvier et février 2025. Alors, les vagues de froid extrêmes sont moins fréquentes et moins intenses à cause de l'influence humaine sur le climat. On a commencé aussi à analyser les précipitations extrêmes. Les précipitations extrêmes sont en général plus petites alors que les vagues de chaleur. Alors, on analyse les précipitations extrêmes dans les régions plus petites. Alors, 89 régions au Canada. Les précipitations extrêmes sont plus fréquentes et plus intenses à cause de l'influence humaine sur le climat. Et nous commencerons bientôt à partager des analyses sur les précipitations extrêmes. Prochain diapo, s'il vous plaît. Alors, quel est l'impact de cette recherche? Alors, comme Jennifer a expliqué, les épisodes de chaleur sont l'un des aléas météorologiques le plus dangereux qui soit. Alors, les résultats de notre analyse, avec ces résultats, on peut mieux planifier les urgences pour les urgences météorologiques, y réagir et reconstruire après. Avec ces résultats, on peut prendre des décisions éclairées pour protéger la santé, la sécurité et les biens des Canadiens. Et avec ces résultats, on peut mieux planifier les efforts d'adaptation au changement climatique. Prochain diapo, s'il vous plaît. Alors, je vais vous laisser avec ce diapo qui indique les sources d'informations sur la météorologie canadienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Nathan et à Jennifer. Nous passerons maintenant à la période de questions. We'll now turn to the question and answer period. Just very quickly, I know you're all very familiar with this by now, but let us remind you that to ask a question, please use the raise hand function, or if you're joining by phone, press the *9 to raise your hand, followed by *6 to unmute yourself. And just another reminder that to be called upon, please make sure that your name and media outlet are identified in your Zoom name. Donc, un petit rappel de veiller, s'il vous plaît, utiliser la fonction lever la main si vous avez une question. Et puis, d'assurer pour poser une question, que votre nom et votre média soient bien identifiés dans votre nom Zoom. So, the first lucky questioner will be Elizabeth Witten from CBC. Please go ahead. The floor is yours. Elizabeth. We can't hear you, unfortunately.
Okay, we'll try to get that sorted out, and we will jump next. Donc, à Ariane Kroll, la presse. La parole est à vous. Oui, bonjour. Pour Monsieur Nathan, j'ai une question. J'aimerais que vous élaboriez un petit peu plus sur la journée la plus chaude qui aurait été au Québec. Il me semble que la température en degrés n'était pas si élevée cette journée-là. En quoi vous dites que vous considérez que c'est la journée la plus chaude et qu'est-ce que c'est la région exactement là, quand on dit sud du Québec, ça comprend quelle région, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Oui, alors on analyse les températures moyennes sur les régions indiquées sur la carte dans la présentation. Alors, on divise le Québec en deux régions, le nord du Québec et le sud du Québec. Alors, c'est environ une moitié du Québec, le sud du Québec. Alors, cette température-là est la moyenne dans toute cette région. Alors, c'est clair que, et c'était 29, alors j'ai pas les données ici, mais c'était environ 29 degrés. Alors, c'est clair que peut-être à Montréal ou dans quelques régions spécifiques, on a observé des températures plus élevées, mais pour cette statistique, c'est une moyenne sur toute cette région de la sud de Québec. Et c'est indiqué dans la carte, dans la présentation. C'est environ une moitié de Québec. D'accord. Ma sous-question concernant l'Atlantique, où est-ce que vous aviez des courbes qui montraient le climat des années 1800 à aujourd'hui. Vous montriez que c'était extrême et ça justifiait que c'était 10 fois plus probablement, je le dis dans mes mots, attribuable au climat, au changement climatique. Mais est-ce qu'on n'a pas tout simplement un déplacement des températures qu'on observait sur le calendrier? Donc, cette chaleur-là arrivait plus tard, si je me fiais à vos courbes? Alors, les courbes que j'ai inclus dans la présentation, ces courbes sont les distributions des températures. Alors, alors, cette graphique n'indique pas la date des événements, ça indique seulement, alors, sur l'axe X, c'est la température annuelle maximale. Alors, cette graphique indique que les températures sont plus chaudes dans le climat actuel que dans le climat pré-industriel. Oui, ça n'indique pas que les dates de l'été ont changé. Merci beaucoup pour la question. Our next question will go to Jordan Olmsted, Canadian Press. Please go ahead. Thanks for taking my question. You are now doing this for the second summer. I'm wondering what you've learned since last summer about this program and how it's been improved since it started. Thanks very much. That's a great question. So yes, that's right. We launched the pilot system last year. I think actually you learn a lot by looking at all the events that happen. Often when people carry out attribution analyses, they look at one particular event, but by looking at all the events that happen across the country every year, I think we've learned a lot. So we have refined our system this year. We're focusing on the hottest day, how the temperatures in a given heat wave compared to the hottest day of the year in previous years, which is slightly different to how we were doing that analysis last year. We've refined exactly how we use the climate model simulations. We focus on simulations with the same level of global warming that is observed in the real climate, which helps to reduce the effects of differences between models. So we've refined the system, we've improved our estimates. In terms of what we've learned overall, I think we see that the most extreme events have the biggest change in frequency because of climate change. So we saw that this year, for example, with the Atlantic Canada heat wave increasing in frequency by at least 10 times, and that was the rarest event of the season. And so this is appreciated already in the literature, but we could understand it better by looking at all the heat waves that have occurred.
Yeah, I'll leave it there. Thanks. And as a follow-up, you mentioned that you're starting to look at precipitation extremes. You mentioned the 89 regions. Can you describe a bit, that's different from the 17 regions, say that you're looking at for heat waves. I know with precipitation, it's more precise. It requires more granular data. Take us through what some of the considerations are for starting up that part of this program. Yeah, so that's exactly right. So the precipitation extremes tend to happen on a smaller scale than the heat waves. And so in terms of the regions that we've chosen, these are pre-existing regions that have been defined in the scientific literature. Then they are, each of the larger 17 regions is divided into a number of smaller regions for the analysis of precipitation. We are using more than one modeling system, but our primary results will be based on the same set of model simulations that we're using for the heat waves. Although we're also comparing with higher resolution regional models. So yeah, there are some other considerations that we need to take into account, but we have started running a pilot system for the analysis of precipitation on these smaller regions. We find that for all the events we've looked at so far, the chance of these events has been increased significantly by human-induced climate change. And for some, and so like I said, we will start sharing these results soon. We've done some other research to look at how precipitation extremes are changing, but we're ready to start presenting these results shortly. Thanks, Jordan, for those questions. La prochaine question ira à Margot Castader Aikopi. Donc, la parole est à vous. Donc, bonjour, Margot Castader pour Radio-Canada. J'ai une question donc pour l'Atlantique, pour juste être sûre de bien comprendre. Est-ce que cette vague de chaleur est 10 fois plus probable à cause des changements climatiques ou est-ce qu'on peut dire que les vagues de chaleur en Atlantique maintenant sont 10 fois plus probables et attribuables au changement climatique? Je veux juste être sûre de bien comprendre. Merci pour la question. Oui, c'est la première. Alors, c'est les vagues de chaleur avec l'ampleur de cette vague de chaleur qu'on a observée le 13 août. C'est ces événements qui sont au moins 10 fois plus probables. Comme j'ai expliqué, pour les événements plus extrêmes, on voit une influence plus forte de les changements climatiques. Merci. Parfait, merci. OK, merci beaucoup. We'll now go to Suzanne Lapointe, Global News. Please go ahead. Hi, I was wondering if you could tell me if any records were broken in Atlantic Canada this summer in terms of heat or weather events. Thanks for the question. Perhaps I can pass that to you, Jennifer. Sure, that's a great question. I do have statistics. I would have to dig through them, but yes, there were several records that were broken, including the all-time record, the provincial record that I mentioned that was broken in Maple Plains, PEI, hitting 38.1 degrees Celsius on August 12th. There were several other records that were broken around the same time across the Maritimes and in Newfoundland and Labrador as well. I can dig up the statistics for you separately, but I don't have them at my fingertips now. But yes, several records were broken. And we can help facilitate getting that to you, Suzanne. No problem. Absolutely. All right. And if you could just explain a little more how industrial activity and climate change impacted what happened in Atlantic Canada this summer, if you could just elaborate a little more on that. Thanks. Yes. So human emissions of greenhouse gases, so primarily carbon dioxide, but also other gases like methane, nitrous oxide, emitted into the atmosphere over the past century,
strengthen the greenhouse effect and cause warming of the climate. And so that happens on a global scale, but we see the effects of that in Canada. We see warmer average temperatures, but we see also warmer temperatures of extreme events, events like the heat wave in Atlantic Canada that we saw this summer. So as I showed in my presentation, we see a shift in the temperatures of those hottest events towards warmer temperatures. And that's, the main factor that's driving that increase in the chance of those events, that the fact that it's at least 10 times more likely that events like those occur now because of human-induced climate change. Thanks. Great, thank you for those questions. The next question will go to Anand Ram from CBC News. Let's go ahead. Hi there. Thank you so much. I'm going to be that annoying TV producer and ask that you might have to repeat yourself during some of the things that you were saying when the presentation was up. This question is for Nathan. Could you, if I could guide you to say the scope of the research, what it found in the West and in Quebec versus what it found in the Atlantic when it comes to the likelihood of climate change's impact? Thank you. So our analysis for this past summer looked at heat waves across Canada. We found that heat waves in the west of Canada and in the east of Canada in a number of regions were made at least twice as likely by human-induced climate change. And the strongest event, the most extreme event of the summer, was observed in Atlantic Canada, which we found to be at least 10 times more likely because of human-induced climate change. That's great. Thank you so much. And this question is for Jennifer, and along the same lines as in terms of records broken. Is there a sense of, I suppose, what people deal with are heat alerts, right? And they get them and they read them and they think about, oh, it's hot today. Is there a sense of like what heat alerts this summer has been like compared to previous ones, just even anecdotally? Oh, that's a great question. I'm not sure all of the data is in quite yet to do a full comparison from this year to last year, but having spoken to our heat program expert, I was learning that this summer we were seeing not as many heat warnings as we have seen in some areas in the past. However, there were some regions where we saw some very long duration heat events, such as in Newfoundland and Labrador. We had many multi-day events, including the Avalon Peninsula, where they, previously heat warnings have been maybe 1 or 2 days long, and then this year they had a 7-day long heat event. Speaking to the event in the West, even though it was a very long duration, impactful heat event, from a heat warnings perspective, it didn't always meet the criteria. So we didn't see heat warnings issued the same way as we would have potentially for an event that happened in the peak of summer, like July or earlier in August, for instance. And that was because the overnight lows were quite a bit cooler, allowing for some of that relief. And so it didn't meet heat warning criteria despite the daytime temperatures being very hot. So we might have seen a different pattern of heat warnings depending on the time of year when that event fell. Okay, thanks for those questions. Next question goes to Mark Carcassol, CBC News. Please go ahead. Hi, thank you for taking my question. I'm just looking for a little more information on the various metrics and sort of data used in these comparisons. I know that you're comparing pre-industrial times to current times and the variances in the climate between the two, but what else are you looking at to make the determination of just how much of what we're seeing now is caused by humans? Thanks. So yeah, the primary source that we're using for our analysis is a large number of climate model simulations from across the globe. These were the same ones that were analyzed, for example, in the last IPCC report. We compare simulations, well, we look at simulations from 1850 up to the present, and we compare the simulated heat waves in the climate with a global mean warming level the same as observed, so about 1.3 degrees Celsius. We compare that with the simulations of the pre-industrial climate. And then we look at how many times more
how much more frequent those events are in the current climate compared to the pre-industrial climate in each of those regions of Canada. And we look, yeah. Go on, sorry. And as I said, we look at events for when an event is observed, we look at events of at least that magnitude in the model simulations to do that comparison. And then how do you take that and link it to the actions of humans? Like you've got the models, you've got the numbers, but how does that lead you to say that this is as a result of human behavior? Yeah, so we also rely on other analysis that looks at the effects of human-induced climate change versus natural-induced climate change. So there is some variability in climate due to, well, both things like variations in the sun, volcanoes, natural variations in the climate. But those natural variations are very small compared to the effect of human-induced climate change. So yeah, we use other analysis of the effect of natural and natural factors on global warming levels which basically shows that that effect is very small compared to the effect of human factors. So the dominant factor, by far the dominant factor driving the warming that we've observed is increases in greenhouse gases from human activity. Great, thanks for those questions. We'll give a second round to Jordan Olmsted. Go ahead. Thanks. I'm wondering if you could help with the timing of this release. Like this is rapid analysis. The results for earlier this summer were released in July, but now we're only starting to see the results for July Take a look around now, from what I understand. Can you walk me through why it's only being released now and if there's plans to try and make this rapid analysis more rapidly available to the public? Yeah, that's a great question. So yeah, we are you know, it does take some work to translate the results into you know, public-facing results on our website. So we are looking at whether we can do that more rapidly going forward. That's a great question. But certainly we are running the system on a daily basis, and you know, there is a few days lag in terms of how quickly we can get the data. But that's a great question, and we are thinking about ways that we can publicize those results more quickly. Thank you. And then just as a quick follow-up, for the Atlantic Canada heat wave on your slide, it mentioned that August 13th was, I think, the end date. Can you just define the parameters of the days that you were analyzing for that specific heat wave? Yes, great question. So in terms of the specific day that we use to carry out our attribution analysis, that's just the hottest day observed in that region. And we carry out an analysis, as I said, on temperatures where that hottest day exceeds the typical hottest day of the year, or more specifically, the average hottest day of the year between 1991 and 2020. So that's how we decide when we do our analysis. In terms of calculating the length of event, we use a definition from the World Meteorological Organization, which is when temperatures exceed well, the 90th percentile of the distribution. So that's a slightly more technical definition. That's what we use to calculate the length of the event in terms of the dates on our website. I can give you the specific dates for that event. Let me just check. Yeah, the dates were August 7th to August the 14th. And like I said already, the August the 13th was the hottest day. Okay, thanks, Jordan. We'll go back to Elizabeth Witten. Let's see if we got your mic to work this time around. Oh no. Elizabeth, we still can't hear you, unfortunately. All right. Well, we may have to get back to you by email and see if we can answer your questions in writing. All right. With that,
there aren't any more questions, because that was the last one on the list. Last call for any questions. Un dernier appel pour les questions. Sinon, OK. Donc, c'est ce qui conclut la conférence de presse. Merci beaucoup. And this concludes today's media availability. Thank you very much for joining us.